Sie sehen am Ende des Tages Ihre Ausund bemerken tief Abdruck von Ihren Socken. Seltsam. Denken Sie, vielleicht liegt es nur in der Hitze, oder darin, dass Ihnen das Alter zusitzt. Aber was ist, wenn Körper insgeheim ein viel größer Warnung sendet? Ab dem 60. Lebensjahr können uns Ihre Nieren, die winzigen, aber leistungsstarken Filter, die täglich 190 Liter Blut reinigen, ihre Leistungsfähigkeit verlieren, ohne dass es zu öffentlichen Schmerzen kommt. Und wenn dies geschieht, sind die Anzeichen oft so subtil, dass die meisten Menschen sie übersehen, bis es zu spät ist. Heute werden wir aufdecken 5 versteckte Anzeichen dafür, dass Ihre Nieren Problem haben könnten, und das letztendlich Sie schockieren, weil es direkt auf Ihren Fingernägeln sichtbar werden könnte. Laut der National Kidney Foundation 1 von 7 Erwachsenen hat eine chronische Nierenerkrankung, und die meisten wissen es nicht einmal. Ich habe jahrelang die Gesundheit alterer Menschen erforscht und dabei vertrauenswürdige Quellen wie die CDC und von Experten begutachtet Studien herangezogen, Ihnen Tipps zu geben, die ihr Unabhängigkeit und ihr Wohlbefinden schützen. Wenn Sie auch nach 45 noch aktiv, gesund und informiert bleiben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche abonnieren. Dies kleinen Erkenntnis können Leben wirklich verändern. Schwellungen in Nachteln, Füßen oder Händen. Sie sitzen in Ihrem Lieblingssessel und genießen abends ein Fernsehsendung. Beim Blick nach unten bemerken Sie, dass Ihre Socken tief Abdruck in Ihren Nachteln hinterlassen haben. Vielleicht waren Sie heute viel auf den Beinen, oder Sie reden sich ein, es liegt nur in Wasserien Leidringen. Doch so ist es nun einmal. Wenn Ihre Nieren nachlassen, können Schwellungen in Nachteln, Füßen oder sogar Händen eins der ersten und deutlichsten Anzeichen sein. Ihre Nieren sind wie ein leistungsstarkes Filtersystem für Ihr Blut, das Flüssigkeiten sorgfältig ausgleicht und die überschüssige Flüssigkeit entfernt. Wenn sie Jetik und Effizienz verlieren, verlässt die überschüssige Flüssigkeit Ihren Körper nicht wie vorgesehen. Stattdessen steht sie sich im Gewebe, meist in den Unterschenkeln, die Schwerkraft sie durchzieht. Dies nennt man Odem. Obwohl es auch an der Ursachen haben kann, wie Herzproblem oder langes Stehen, ist es ein Warnsignal, auf das Sie achten sollten, besonders wenn Sie über 60 sind. Warum ist das so wichtig? Weil das Ignorieren und Halten der Schwellungen dazu führen kann, dass sich Nierenschäden unbemerkt im Hintergrund entwickeln. Mit der Zeit kann zusätzlich Flüssigkeit Herz belassen und Ihre Nieren noch stärker arbeiten lassen, was einen gefährlichen Kreislauf schafft. Medizinischen Daten zufolge fast die Hälfte der Menschen mit chronischer Nierenerkrankung leidet unter irgendeiner Form von Schwelling, aber viel tun es als nichts Ernstes ab. Nehmen wir die Geschichte von Margaret, einer 67-jährigen pensionierten Lehrerin. Sie liebt die Gartenarbeit, doch eines Sommers bemerkt sie, dass ihr Nachtel abends entschwollen. Sie vermittelt, es liegt in der Hitze und ihrem Alter. Monate später, bei einer Rittenuntersuchung, stellt Arzt bei einigen Tests fest, dass ihre Nierenfunktion auf 55% der Normalwert gesunken war. Die Schwelling war die Art ihres Körpers gewesen, zuzuflüstern, etwas stimmt nicht. Glücklicherweise konnte Margaret, die es vorsichtig erkannt wurde, ihren Lebensstil ändern und den Verfall verlangsamen. Was können Sie also tun, wenn Sie eine Schwelling bemerken? Achten Sie zunächst darauf, wann sie auftritt. Wird sie im Laufe des Tages schlimmer? Bessert sie sich, wenn Sie Ihre Beine hochlegen? Dies Muster können Hinweis darauf geben, ob es mit dem Flüssigkeitshaushalt zusammenhängt. Achten Sie außerdem auf Ihre Ernährung. Ein hohe Natriumaufnahme ist einer der schnellsten Wege, Flüssigkeitsretention auszulösen. Wer arbeitet Lebensmittel, Dosensuppen und sogar einige gesund. Snacks können überraschend groß Mengen Salz enthalten. Ein praktischer Schritt, den Sie heute beginnen können, ist das Führen eines Schwellungstagebuches. Für 1 bis 2 Wochen. Bewerten Sie jeden Abend Schwellungen in Nachteln oder Händen auf einer Skala von 0, kein, bis 5, stark, und notieren Sie, was Sie gegessen und wie aktiv Sie waren.
Dies einfach Aufzeichnung kann führen ars von unskatzbarem Wort sein. Apropos, wenn die Schwelling anhalt oder sich verschlimmert, ist es Zeit für ein Blut-Nierenuntersuchung. Dabei können die Nierenfiltrationsrate, der Proteinverlust und die Anzeichen für Verschaden überprüft werden. Eine Anpassung des Lebensstils kann einen echten Unterschied machen. Salzreduktion ist ein wichtiger Schritt. Streben Sie weniger als 2.300 mg pro Tag an, es sei denn, erst empfiehlt ein nach niedriger Dosis. Auch Bewegung hilft, der SI den Kreislauf fordert und die Flüssigkeitsansammlungen reduziert. Schon gehen von 15 to 20 Minuten pro Tag kann helfen. Und wenn Sie will sitzen, versuchen Sie, die Beine kurzsichtig hochzulegen, den Flüssigkeitsrückfluss zum Hirn zu fordern. Denken Sie daran, Schwellungen bedeuten nicht automatisch eine Nierenerkrankung, sie sind jedoch ein Signal Ihres Körpers. Die Gefahr besteht darin, sie immer wieder zu ignorieren, bis sie zu Ihrem neuen Normalzustand werden. Je früher Sie die Zusammenhänge erkennen, desto mehr Möglichkeiten haben Sie, Ihre Nierengesundheit und Ihre allgemeine Lebensqualität zu schützen. Hatten Sie schon einmal eine Schwelling, die Sie völlig überrascht hat? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Weiss, von Ihrer Geschichte etwas lernen kann. Müdigkeit, die nicht verschwindet. Sie wachen nach 8 Stunden Schlaf auf, doch am Vormittag greifen Sie bereits zur zweiten Tasse Kaffee. Die Hausarbeit fällt Ihnen schwer, der Weg zum Leben erscheint Ihnen länger und die Selbstgespräche kosten mehr Kraft. Wir schieben dies Anhalten Müdigkeit oft auf das Alter werden, Stress oder einfach auf mangelnde Fitness. Doch wenn die Müdigkeit trotz aller Ruhe nicht verschwindet, kann das ein Zeichen dafür sein, dass Ihre Nieren Problem haben. Hier ist der Grund, Ihre Nieren sind nicht nur Filter, sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Produktion der Hormons Erythropoietin. Dieses Hormon signalisiert Ihrem Knochenmark, Rotblutkörperchen zu bilden, die Sauerstoff durch Ihren Körper transportieren. Wenn die Nierenfunktion nachlässt, wird weniger Erythropoietin produziert. Das bedeutet weniger Rotblutkörperchen, was zu Anämie führt, einem Zustand, bei dem Ihr Muskeln, Ihr Gehirn und Ihr Organ nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Die Folge? Sie fühlen sich ausgelaugt, selbst wenn Sie körperlich nichts Anstrengendes getan haben. Gesunde Nieren filtern ständig Abfallstoffe und die überschüssiges Wasser aus dem Blut und leiten dies in Form von Urin aus dem Körper. Verändert sich Ihre Filterleistung, ändern sich auch Mensch, Zeitpunkt und sogar Aussehen des Urins. Das kann zu häufigerem Wasserlassen, insbesondere nachts, oder zu einem deutlichen Rückgang der Urinmensch tagsüber führen. Die Farbe kann dunkler werden, der Urin kann ungewöhnlich blass erscheinen oder Sie können sogar Schaum oder Blasen sehen, was auf einen Proteinverlust hinweisen kann. Warum ist das wichtig? Weil diese Veränderungen oft vor dem Auftreten anderer Symptome auftreten. Wenn Nierenprobleme Schmerzen oder starke Schwellungen verursachen, kann der Schaden bereits weit fortgeschritten sein. In manchen Fällen sind während der Harnmuster ein fürs Nachsignal Ihrer Nieren, das Aufmerksamkeit erfordert, beaver sich die Situation verschlimmert. Die 64-jährige Lane ist ein gutes Beispiel. Sie hat einen leichten Schlaf und war daran gewohnt, einmal pro Nacht auf die Toilette zu gehen. Doch im Lauf einiger Monate wurden es 3 oder 4. Sie nahmen, es liegt lediglich an hormonellen Veränderungen und die Verschwieg es ihrem Arzt. Bei Ihrer jährlichen Kontrolluntersuchung ergab eine Routineblutuntersuchung eine Nierenerkrankung im Verstadium. Da die Erkrankung rechtzeitig erkannt wird, konnte allein Ihre Ernährung umstellen, Ihren Blutdruck besser kontrollieren und einer weiteren Verschlechterung Ihrer Nierenfunktion vorbeugen. Wenn Sie bemerken, dass sich Ihre Teletengewohnheiten ändern, sollten Sie dies zunächst beobachten und dokumentieren. Führen Sie ein oder 2 Wochen lang ein einfaches Protokoll und notieren Sie, wann Sie Ihre Nieren, wie viel und wie es aussieht. Sie müssen es nicht auf den Milliliter genau machen, aber Muster können einen großen Unterschied machen. Gehen Sie nachts häufiger? Ist der Urin morgens dunkler?
Sieht schamig oder trub aus? Dies Hinweis können für Ihren Arzt überraschend aufschlussreich sein. Bringen Sie Ihr Biobaktingen anschließend zu einem Arzt und lassen Sie sich die Nierenfunktion testen, insbesondere den Kreatinenspiegel im Blut, die Gesichtsglomerular Filtrationsrate, eGFR, und einen Urinprotentest. Dies können Aufschluss darüber geben, wie gut Ihre Nieren filtern und ob sich verseitig Schaden abzeichnen. Selbst wenn Ihr Ergebnis im Normalen Bereich liegen, kann ein Abweichung von Ihrem persönlichen Ausgangswert bedeutsam sein. Fragen Sie daher nach Ihren Werten und verfolgen Sie diesem Lauf der Zeit. Es gibt auch Gewohnheiten, die Sie sich ernennen können, ein gesund Harnausgelding und die Nierenfunktion zu unterstützen. Trinken Sie ausreichend, aber übertrieben Sie es nicht. Für die meisten Erwachsenen sind etwa 6 bis 8 Tassen Flüssigkeit pro Tag ideal, sofern Arzt nichts anderes empfiehlt. Achten Sie auf Kaffee und Alkohol, dabei die Blase Reisen und das Harnverhalten verändern können. Behalten Sie außerdem Ihren Blutdruck und Blutzucker im Auge, dabei die Nierengesundheit direkt beeinflussen. Wenn Sie Veränderungen beim Wasserlassen ignorieren, besteht das Risiko, dass sich Nierenprobleme jahrelang unbemerkt entwickeln und Sie so die Bestmöglichkeit zur Vorbeugung verpassen. Indem Sie aufmerksam und proaktiv bleiben, können Sie nicht nur Ihre Nieren schützen, sondern auch Ihre allgemeine Vitalität und Unabhängigkeit. Bemerken Sie Veränderungen in Ihren Teletengewohnheiten sofort oder erst, wenn Sie sich nicht mehr ignorieren lassen? Lassen Sie uns in den Kommentaren darüber sprechen. Ihr Perspektiv könnte jemand anderem helfen, den ersten Schritt zur Unterstützung zu machen. Anhaltender Juckreis oder Trockenot. Sie halten Juckend vielleicht für Ihren weiteres Ergebnis. Vielleicht liegt es am Wetter, an einem neuen Waschmittel oder einfach am Alterwerden. Doch wenn der Juckreis trotz viel Lotion nicht verschwindet und insbesondere ohne Ausgleich auftritt, könnte es sich etwas Ernsteres handeln. Bei Menschen über 60 können anhaltender Juckreis oder unerklärliche Hauttrockenheit manchmal ein Zeichen dafür sein, dass die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Hier ist der Zusammenhang. Ein derweilen aufgebender Nieren besteht darin, Abfallprodukt aus dem Blut zu filtern. Wenn Ihre Arbeit langsamer wird, können sich diese Abfallprodukte in Ihrem Körper ansammeln. Einige dieser Produkte, wie beispielsweise Harnstoff, können Nerven und Hautgewebe reisen und einen tiefen, fast brennenden Juckreis verursachen, den kein Cream vollständig lindern kann. Darüber hinaus können geständig Nieren den Mineralstoffgehalt im Blut, insbesondere den von Calcium und Phosphor, storen. Dieses Ungleichgewicht kann sich zusätzlich auf die Hautgesundheit auswirken und sie trocken, schuppig und anfälliger für Reizungen machen. Was nierenbedingten Juckreis von normaler trockener Haut unterscheidet, ist, dass sich oft tiefer anfühlt, fast so, als wäre unter der Haut statt in der Oberfläche. Kann großflächig oder konzentriert auf bestimmte Bereiche wie Rücken, Arm oder Beine auftreten. Und das ist das Tückisch. Kann Monat oder sogar Jahr vor anderen Nierensymptomen auftreten. Studien zufolge berichten bis zu 40% der Menschen mit fortgeschrittener Nierenerkrankung von starkem Juckreis. Viel erinnern sich jedoch schon lang vor der Diagnose daran. Carlos, 69, muss dies auf die Hart lernen. Hat schon immer empfindlich Haut. Als ständig Juckreis in Armen und Rücken bekam, nahm an, dass es eine Reaktion auf Seife oder Weichspüler sei. Probiert es mit anderen Produkten, verwendet reichhaltige Feuchtigkeitscremes und ging sogar zum Dermatologen, aber nichts half. Schließlich ergab ein Routineblutuntersuchung wegen eines anderen Problems, das sein Nierenproblem hatten. Die Ansammlung von Abfallprodukten in seinem Blut war der Übeltäter. Nachdem man sich sein Nieren kümmert, bessert sich der Juckreis allmählich. Wenn Sie unter unerklärlichem Juckreis oder hartnäckig trockener Haut leiden, achten Sie zunächst darauf, wann und wo auftritt. Wird nachts schlimmer? Wandert von einer Stelle zur anderen? Geht mit anderen Symptomen wie Müdigkeit oder Schwellungen einher? Dies Muster können wertvoll Hinweis geben. Es ist auch wichtig,
Ihren Arzt verzeitig einzubesiegen. Verdurren Sie Bluttesten, die Nierenfunktion, einschließlich Kreatinin, e.g. und Harnstoffstickstoff im Blut, sowie Mineralstoffwert wie Calcium und Phosphor zu überprüfen. Selbst wenn Sie in der Vergangenheit Hautprobleme hatten, ist es ratsam, eine Nierenbeteiligung auszuschließen, insbesondere nach dem 60. Lebensjahr. Praktisch gesehen gibt es Möglichkeiten, die Symptome zu lindern und gleichzeitig die ersetzte Probleme zu bekämpfen. Verwenden Sie parfumfrei, hypoallergen Feuchtigkeitscremes und tragen Sie dies direkt nach dem Baden auf, die Feuchtigkeit zu speichern. Duschen Sie lauwarmstadt heiß, die Hitze der Oten natürlich entzieht. Das Tragen von locker, atmungsaktiver Kleidung kann ebenfalls Reizungen reduzieren. Bedenken Sie jedoch, wenn die sich die Nieren betrifft, tragen dies Maßnahmen zwar zum Wohlbefinden bei, losen aber nicht das zugrundliegende Problem. Dies erfordert ärztliche Hilfe und oft eine Änderung des Lebensstils. Das Ignorieren von enthaltendem Juckreis bedeutet nicht nur, die Beschwerden zu ertragen. Es könnte auch bedeuten, Ihren Frühen eines tieferen Gesundheitsproblems zu überstehen, das, wenn es rechtzeitig erkannt wird, verlangsamt oder sogar rückgängig gemacht werden könnte. Ihr Ort ist oft ein Spiegel dessen, was in Ihrem Körper vor sich geht, und manchmal ist es die Erste, die Ihnen sagt, dass etwas nicht stimmt. Was war das seltsamste oder unerwartetste Symptom, das Sie je erlebt haben? Teilen Sie es in den Kommentaren. Weiss, vielleicht geht es jemandem genauso und Ihr Gesicht könnte ihm helfen. Anzündliche Nagelveränderungen. Wir betrachten unsere Nägel oft als kosmetisches Detail, etwas, das wir schneiden, lackieren oder einfach ignorieren. Doch in Wahrheit können Nägel einer der aufschlussreichsten Gesundheitsindikatoren sein. Veränderungen in Farbe, Beschaffenheit oder Form können manchmal ein Hinweis des Körpers auf ein inneres Problem sein, und bei Menschen über 60 können bestimmte Nagelveränderungen auf ein beginnendes Nierenproblem hinweisen. Die Nieren beeinflussen weit mehr als nur den Flüssigkeitsschachot und die Abfallbeseitigung. Lasst ihr Funktion nach, kann dies den Protein Dash, Mineral und sogar Hormonspiegel im Körper beeinträchtigen, alles Faktoren, die zur Nagelgesundheit beitragen. Ein klassisches Anzeichen, auf das Arztachten, sind sogenannte Halb- und Halbnägel. Dabei ist die Unterhälfte Nägels in der Nähe der Nägelhaut blass oder weiß, die obere Hälfte hingegen rosa, braun oder rotlich gefärbt. Dies kann passieren, wenn ein Nierenerkrankung den Blutfluss unter dem Nägel verhindert. Ein weiteres Anzeichen ist das Auftreten von vertikalen oder horizontalen Rillen, die vorher nicht vorhanden waren. Rillen können zwar mit dem Alter auftreten, plötzlich oder ausprägt Veränderungen können jedoch ein Hinweis darauf sein, dass etwas anderes dahinter steckt. Brüchig, brechend oder gelblich verfärbte Nägel können auch auftreten, wenn sich Abfallprodukte im Blutkreislauf ansammeln oder aufgrund von Nierenproblemen ein nachgefundelte vorliegt. Linda, 70, bemerkt eines Morgens etwas Merkwürdiges, als sich die Hand eincremt. Die Nägel ihrer Zeigefinger wirkten in der Basis seltsam blass, mit einem dunkleren Streifen in den Spitzen. Sie nahmen, es liegt einfach im Alter, doch beim nächsten Termin erkannt Arzt das Muster und oder nicht Nierenfunktionstesten. Die Ergebnis zeigten, dass sich im Verstadium einer chronischen Nierenerkrankung befand. Da die Krankheit verzeitig erkannt wird, konnte Linda ihre Ernährung umstellen, ihren Blutdruck besser kontrollieren und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Das Problem ist, dass sich Nagelveränderungen oft langsam entwickeln und wir aufgrund des täglichen Gebrauches unserer Hand leicht übersehen. Deshalb ist ein regelmäßig Selbstkontrolle so wichtig. Schauen Sie sich Ihr Finger und Fußnägel einmal im Monat bei gutem Licht genoen. Achten Sie auf Veränderungen in Farbe, Struktur oder Form und vergleichen Sie dies mit alteren Fotos, falls vorhanden. Selbst klein Unterschied können Ihrem Arzt gegenüber erwartenswert sein. Wenn Sie anzündliche Nagelveränderungen bemerken, ziehen Sie kein vorherigen Schluss, ignorieren Sie aber auch nicht.
Bitten Sie Ihren Arstamin Rai von Tests, die Nieren Funktionsmarker wie Kreatinin und EGFR Soe Narstoff Mangel wie Eisen Dash, Vitamin B12 und Proteinmangel umfassen. Der Nagel Veranderungen verschieden Ursachen haben können, darunter Lebererkrankungen, Ernährungsproblem und Pilzinfektionen, Word Arzt und ihr Möglichkeiten ausgleichen wollen. Waren Sie auf Antworten warten, können Sie Ihre Nägel dennoch pflegen und so die allgemeine Gesundheit fordern. Halten Sie Sie sauber und trocken, Infektionen vorzubeugern, befüttern Sie Ihre Hand regelmäßig und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die zusätzlich Schaden verursachen können. Ein Ausgewogen Ernährung mit ausreichend Proteinen und Mikronährstoffen fordert ebenfalls die Nagelgesundheit, und Ihre Nieren werden es Ihnen danken. Der Wort der Nagelpflege liegt nicht in Eitelkeit. Es geht darum, auf die kleinen, aufüberziehen Details Ihres Körpers zu achten. Ihre Nägel wachsen langsam, daher spiegeln Veränderungen in innen oft gesundheitliche Veränderungen wider, die sich seit Wochen oder Monaten abzeichnen. Das macht Sie zu einem frühen System, wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Haben Sie schon einmal eine Veränderung in Ihren Nägeln bemerkt, die letztendlich mit Ihrer Gesundheit zusammenhängt? Teilen Sie Ihr Gesicht in den Kommentaren. Vielleicht hilft das jemandem, eine Erkrankung rechtzeitig zu erkennen. Unsere Nieren sind klein, etwa fast groß, doch Ihr Rolle für unser Leben und Gediehen ist enorm. Sie arbeiten Tag und Nacht im Stillen, filtern Abfallstoffe, gleichen den Flüssigkeitsschauschalb aus, regulieren den Blutdruck und sorgen sogar für gesunde Noten. Doch wenn Sie schwacher werden, schrien Sie selten nach Aufmerksamkeit. Stattdessen melden Sie sich durch Subtilsachen, ein Schwelling, anjunlich Müdigkeit, während der Tilletengewohnheiten, ein enthaltender Juckreis oder sogar ein Veränderung der Außenhands unserer Nägel. Für Menschen über 60 kann es entscheidend sein, dies Warnsignale zu erkennen, ob ein Problem vorzeitig erkannt wird oder später lebensverändernd Behandlungen notwendig werden. Die Nierengesundheit zu schätzen, hängt nicht nur von den Ergebnissen eines Labortests ab, es geht darum, die Unabhängigkeit zu bewahren, die Energie für Familie, Reisen und Hobbys zu behalten und die Einschränkungen zu vermeiden, die ein fortgeschrittene Erkrankung mit sich bringt. Klein tägliche Entscheidungen, wie die Überwachung von Veränderungen, bewusste Ernährung, Bürgung und regelmäßige Kontrolluntersuchungen, können Ihnen jahrzehntelang eine hohe Lebensqualität sichern. Ihr Körper spricht ständig mit Ihnen. Die eigentlich frage ist, hören Sie zu? Fassen wir also zusammen. Achten Sie auf Schwellungen in Nachteln, Füßen oder Händen. Achten Sie darauf, ob die Müdigkeit trotz Ruhepausen anhält. Achten Sie auf Veränderungen im Nierenverhalten. Ignorieren Sie anhaltenden Juckreis oder Trockenheit nicht. Und achten Sie genau auf ungewöhnliche Veränderungen in Ihren Nägeln. Schon das Erkennen eines dieser Anzeichen ist grundlegend, mit Ihrem Arzt zu sprechen und Ihre Nieren untersuchen zu lassen. Ihre Gesundheit hängt von den Entscheidungen ab, die Sie heute treffen. Wenn Ihr Körper Ihnen ein eindeutiges Signal senden konnte, welches wird das Ihrer Meinung nach? Teilen Sie uns an Ihre Meinung mit, und decken Sie darin, zu liken, zu teilen und zu abonnieren, damit wir gemeinsam weiter lernen können.